Good morning. Good morning, sir. Good morning. They will discuss about pipeline project. Is Kubernetes completed? Like this. Okay. క్లాస్ అప్లోడ్ చేయలేదు. Okay. Okay. What I'll do, I will launch one EC2 instance. In this instance, I will install Jenkins. Nothing but I'll launch one Jenkins server. Okay. And in GitHub, there is a repository called test Java. So this is that repository, test Java. So I have integrated Jenkins with GitHub. Then I'll integrate Maven, build tool Maven with Jenkins. Then I'll log into Docker Hub. Then a Docker container. So what we'll do here, I'll launch one EC2 instance. I'll install Jenkins in that. Here, our intention is this Jenkins has to pull the repository test Java. It should send that code to Maven for build. What Maven has to do? Maven should compile that code. Then it should create one executable file, means .var file or .jar file it should create. Once it is created, here, this repository is what about, let's see. In this repository, test Java repository, test Java, not test Java, I think it is my app. This repository is having one Docker file. What this Docker file having? This Docker file having some instructions like from this Tomcat label, they have given a label, copy, copy instruction, what they are doing. Once the build is done, what it will do, Maven will create one .var file, right? Yes, sir. Where it will create under target directory. Target. So that var file should be copied to where? That should be copied to Tomcat, inside Tomcat web apps, under web apps here. If you remember in AWS course, in AWS class, for infrastructure as code, we deployed application in Tomcat. Yes. Yes. I'm asking Uday. Yes, sir. So what we did there, we copied that file, Fine. web apps. That means we deployed in Tomcat, right? Here also what we are going. Yes. Once build is done, in this Docker file, we don't know like what that file name should be. That's why star.var we have created. So once using this Docker file, it will create a Docker image. We have to create a Docker. Sir, star.var ante exact ante whatever the name will be. Whatever the name should be, that .var file should be copied to this web apps. The meaning of this file. ఓకే సార్ ఇంకొకటి ఫ్రమ్ అనేది ఫ్రమ్ టామ్క్యాట్ 18 రాస్తారు కదా, మనకి యాక్చువల్ అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది. See,
from Tomcat colon 8 means like from here the base message on base machine images like Ubuntu. On top of that, we Install Tomcat. Sir, Tomcat, yes. So we'll have ready-made like this Tomcat with some base machine images. It will take that. ఓకే వాట్ రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంటుంది సార్ ఇలాగైతే. Correct. ఓకే సార్ మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టుగా ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్స్ ఎలా తెలుస్తాయి సార్ డాకర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ You can see in చేయాలి. Docker Hub. ఓకే సార్. So what's our requirement here? So we need to clone this first and send. Jenkins has to send that to Maven. What Maven will do? Maven will compile that, do build, and it will create one .var file. And it will come here. Now what Jenkins will do? Jenkins will like it already created one .var file. Now here we have one Docker file. It has to Jenkins has to create one Docker image using that Docker file. We have Docker file right here. ఎస్ సార్. That Docker file should be created to Docker image. That Docker image we need to push to where? డాకర్ హబ్. Docker Hub. We need to push that image to Docker Hub. Then Jenkins has to create one container using this image. Using this Docker image, it has to create one container. Once the container is created, automatically Tomcat will also present right here. ఎస్ సార్. Right? Because container is created in using which image? This image. This image is built from where? From this Docker డాకర్ ఫైల్. This Docker file is having what? Tomcat. టామ్కాట్. And copy instruction, copy that var file to this web apps. So once the container is created, it will have Tomcat. Tomcat is there means it will have web apps directory inside Tomcat. Inside web apps, we are copying that file .var by default. By the time container is creating, it will be copied, right? ఎస్ సార్. Understood? Yes. So what we're going to do means now we will launch one EC2 instance. Inside that instance, install Jenkins. We need to set up Jenkins. We need to integrate Jenkins with Git, then integrate with Maven, then create a Docker image, then push the Docker image to Docker Hub. These things we are going to do. Launch one instance. Jenkins runs on which port? 8080. 8080. It So previously I have seen a screen like token expired for this like
EC2 instances. So what is that? Why that happens? Where token experiments set Yeah, like in the status check. previously means అంటే మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3 ఉన్నాయి కదా మనకి ప్రీవియస్ ఇన్స్టెన్సెస్. వాటికి రెడ్ కలర్ సింబల్ పడింది. అందుకే రిఫ్రెష్ చేస్తే పోతుంది. అవును. లాగౌట్ చేసి లాగిన్ చేస్తే పోతుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. సార్ జెన్కిన్స్ అండ్ టామ్ కెట్ మనకి ఎప్పుడు ఒకే సర్వర్ లో ఉండవా? ఒకే సర్వర్ లో కాదు, మనం ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేసే సర్వర్ లో కాదు, కంటైనర్. ఎస్ సార్, అంటే ఒకే మిషన్ లో మనం జనరల్ గా క్యాజువల్ గా చెక్ చేసినప్పుడు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా సార్. రిగార్డింగ్ విచ్ వన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్. సార్ అంటే టామ్ మీన్స్ ఏంటంటే రెండు ఒకటే పోర్ట్. No, here I'm not installing Tomcat in this instance. హలో సార్. We're doing in this container here. ఎస్ సార్. Then tell me what commands you have to do to set up Jenkins. So first we need to get the dependencies. Red Hat. Yeah, this is about installing Java 17 version. I already installed Java 11, right? Yes, sir. Jenkins is installed. Java is Sir. also installed. Next, You need to start the Jenkins service. Service Jenkins, start. Yes.
సార్ Yes. జెన్కిన్స్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మనకి ఈ EC2 లోనే ఇన్స్టెన్స్ లోనే సేవ్, అదే జెన్కిన్స్ దానిలోనే సేవ్ అవుతాయి కదా సార్? జెన్కిన్స్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా. In Jenkins server. ఓకే, అంటే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మర్చిపోతే మళ్ళీ రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఉందా? అక్కడ ఫర్గాట్ అని కానీ ఏమీ లేవు. So in organization, it will be not like that. It will be based on your email ID password. It's not Okay. specifically for Jenkins. See, you will have credentials set for your mails or for your Outlook, for your uh, normal laptop login. Those credentials only used for all other things, for Jenkins, for other things also. It will be like giving access to that user basically. ఓకే సార్. I am doing global tool setup, global tool configuration. Yeah. But before doing global tool configuration, what needs to be done? We have to install Maven plug. We have to install Git and Available plugins. Map. We need to integrate it. So that's why first we need to install map. Yeah. What we need to install here? Git and Maven. Yes. I'm installing We Git. need to do. We need to inform to Jenkins. See, in this path Git is installed. In this path Maven is installed. Right. Otherwise, it will install every time when you trigger the build. Yes, sir. Paths. No, we have to start creating a job, new item. Which job I have to create now? My app, My kas. ఇది కానీ జాబ్ నేమ్ అడగట్లేదు. Maven projects. pipeline project వచ్చేసి Okay. pipeline, not pipeline means what? It is like continuous
linking projects, like it's chain of projects. Okay, orchestrates long running activities that can span multiple build agents. You can involve multiple build agents here. It is like workflow. I'm doing this one now, pipeline. Description. సార్ మల్టిపుల్ బిల్డ్ ఏజెంట్స్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ మ్యావెన్ ఇంకా వేరే అన్నా లేదంటే లేదంటే మల్టిపుల్ టాస్క్స్? మనం మ్యావెన్ అక్కడ ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి, ఆటోమేటికల్ గా ఇక్కడ ఏదైనా కోడ్ పుష్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ బిల్ ట్రిగ్గర్ అయ్యేది అంతే. బిల్ ట్రిగ్గర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏంటి, it will pull that, it will send to Maven. Once it is done, it will push the Docker, create Docker image. It will push the Docker image here. With that image, it will create container. Like it is like workflow. Everything will be done with a single job, in a single job. That is called pipeline project. పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్ సార్, బిల్డ్ ఏజెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. అంటే అదే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక బిల్డ్ ఏజెంట్. Maven is a different thing. Docker Hub is a different thing. Git is a different thing. Different build agents are working together, right, in a single pipeline project. ఓకే సార్. ఓకే, ఐఎమ్ బిల్డ్ అంటే నేను మ్యావెల్ బిల్డ్ అనుకున్నాను సార్, పైప్లైన్ బిల్డ్ అనుకోలేదు. ఇది ఒక వర్క్ ఫ్లో అనమాట, అన్ని ఇక్కడ ఒకే దగ్గర. ఓకే సార్. So tell me, what is our first thing here? We need to write in the script. Write. What will be the first thing? I'm not talking about code. I'm talking about like what is our first task here? First ఏం చేయాలి? బిల్డింగ్ ఫస్ట్ కోడ్ పుల్ చేయాలి సార్ గిట్ హబ్ నుంచి. నరేష్, బిల్డ్ ఎన్ని బిల్డ్ చేస్తాం? కోడ్ పుల్ చేశాక బిల్డ్ చేయాలి. ఎస్. So here we need to write the script for pipeline script. This is in Groovy. There are different nodes here. We have in Jenkins node. See, we open a bracket, that is node means in Jenkins node we are running different stages. What is the first stage? First stage is about what? Pulling the code from GitHub. Right. Git clone. You give any description. Okay. This is about description. Git clone, Git pull, whatever, source code management, like whatever you give here, that will be your description. Okay. So about this stage, now we need to write the code. In this flower bracket here, we need to write that code. But you don't know the script, then no problem. You go to pipeline syntax generator. It will give you the script. What is steps? What is our intention here? Our intention is about Git. We need to pull that repository. Where is that repository? This is our repository, my app. Come here, enter that. From which branch? From master branch. Do we need to provide credentials? No, none. No, sir. Because it is public. Now generate pipeline script. It's generated. Copy the script. Come here. Paste here. Script is generated with pasting. What is there here? Nothing but the URL only. In front of it, Git. సార్ పైన స్టేజ్ లోపల రాసింది డిస్క్రిప్టివ్ పర్పస్. స్టేజ్ లో బ్రాకెట్స్ లోపల రాసాం సార్ గిట్ క్లోన్ అని, అది డిస్క్రిప్టివ్ కదా సార్? కమాండ్ అయితే this is description, not syntax or not command. You can give you anything, whatever. This is a script. This is below one is code. Okay. So this is yes sir. I'm not writing all the stages at a time. Let's see stage by stage, one by one stage. Okay. Yes sir. Apply, save. Later again we'll add one more stage here. As of now, build history, no builds. I'm triggering build now. Build started triggering. Build is triggered. Success. What is the first stage? Git clone. Git clone. 4 seconds time. So let's configure it again and let's add one more stage. What is the next stage after cloning that source code management? Build the code. Jenkins has to send that code to Maven build tool to trigger the build, right? Yes sir. Here, enter. Next stage. Okay, you write the stage here, like
Maven build, anything. You write some meaningful description, like what is this stage about? If you read that sentence, you should understand this stage is about what. Yes, sir. Yes. Open brackets. Okay, here you need to write the code. But if you don't know, you come here, go to here. Shell scripting. Like you need to give the commands to trigger the build. So for that, you need to build a job, right? Build a job. Yes, sir. Otherwise, you can do one more thing. If you don't know anything, you can go for shell script. What is the command to trigger the build? Maven package, MVN package, MVN yes, clean package. package. See, this clean is about, normally you can give MVN package also, but why I'm giving clean means every time if you want to trigger the build, you need the latest version only, right? Latest .var only, right? If you give Yes, clean, sir. what will happen? It will clean the previous .var and it will store the latest var. Okay. Okay, sir. This clean is the last seventh goal. You have different goals: dependency, generate, test, package. Like clean is will not come under the sequence. First 6 goals are sequence. Seventh goal is clean. Yes, sir. Copy the script. Come here and paste. Apply. Save. Build now. This is the first stage. First, second time build is triggered. Git clone. This is done. It cloned successfully and it is sending for Maven build. Now build is going on. Build also triggered successfully. So let's go to this and check what it has to do. It has to create that .var file. .var file. Okay. Yeah. .var file is created. Here star.var. Star is nothing but here my web -0.0.4.var. This should be copied to where? According to my Docker file. Tomcat web apps directory. Yes, it should be copied to the Tomcat web apps. No. See, it should create a Docker image using this Docker file. Using this Docker file, it should create a Docker image. Let's configure it. So what is the third stage now? Tell me. They have to push the var file to Docker Oh. Hub. Docker Hub. What? We need to move the var file to Docker. Sorry, the folder. Building. Okay. Pushing comes under this also. Pushing and building. Create a .var file. We already have a Docker file here, right? Now using Yes, sir. this, from this Docker file, we need to create a Docker image. We need to create a Docker image. Okay. From this Docker file, we need to build a Docker image. How will you build a Docker image? Using Docker commands. Docker build. అయిపోయింది అక్కడనే. No, sir. How will you build a Docker అంటే image? Docker build Docker file name ఉంటుంది. Docker build File name or dot. -t tag ఇవ్వాలి కదా. Okay. You need to give the tag name with whatever your account name, where you are going to push that repository. Where I'm going to push, I'm going to push my Docker image to my Docker Docker Hub. Hub. So before pushing, you need to create image with that name only, right? DevOps. Yes, sir. Please slash. Yes, sir. You need to give that name. Let me give the name as. Yeah. My web app.
My web hyphen 0.0. Docker build hyphen t image name. From where we are going to build this Docker image? From where? Docker file. Where is Docker file? Uh, Current directory. in the current workbook. Okay. Now generate pipeline script. Copy. From here. Paste. Now tell me where this command is going to be executed. In the EC2, like Sir, in the Jenkins only. In Jenkins server. ఇక్కడే కదా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. Yes, sir. ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ? Docker build Docker build with -t, the tag name and dot tag name slash my web app 0.0.4 web hyphen 0.0.4 dot space. ఇంతే. ఇది కదా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. Yes, sir. ఏమొచ్చింది? Okay. Docker command not we need to install Docker. చూడండి ఇప్పుడు బిల్డ్ నౌ. I'm triggering the build. Yes, build fail. See, build is failed here. So what we need to do now? We need to install Docker. install Docker. Install Docker -y. What next? Can we trigger the build now? Yes. Trigger the build. Yes, I think yes. Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, we can trigger. ట్రిగ్గర్ చేసి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూటర్ అంటారు. Sir. Oh, failed again. Build Docker is installed, right? What did we say? Okay, we need to start the Docker. Docker. That is Docker. Start. Can I trigger the build now? Yes. Oh, failed again. What happened now? Permission denied. We need to give Docker login credentials too. We need to Docker login, sir. Execute the command. Docker login దేనికి యూజ్ చేస్తాం? We need Docker hub కి మనం పుష్ చేయాలి కదా సార్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? పుష్ చేస్తున్నాను. అంటే అక్కడ బిల్డ్ చేసి అంటే మనం అడ్రస్ అది ఇచ్చాము. పుష్ చేస్తున్నాను. Okay, let's. From a Docker file, I'm creating a Docker image. To create a Docker image, this is the command docker build -t. Got permission denied while executing this command. Then what is the requirement of credentials? It is permission denied. Who is executing this command? Jenkins. Jenkins user is executing this command. Okay. ఈ జెన్కిన్స్ అనే యూజరే కదా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదాన్ని. జెన్కిన్స్ లో బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ జెన్కిన్స్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. But Okay, Jenkins then user is not having permissions to execute Docker commands. For that, what we need to do, we need to add this user Jenkins to Docker group.
Okay. So let me Oh, add user mode or user add anything. సార్ డాకర్ గ్రూప్ ఆటోమేటిక్ గా డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే క్రియేట్ అవుతుంది. Oh, ఓకే. now let's restart. Service restart. Service Jenkins restart. సార్ జనరల్ గా ఏ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసినా ఇదే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుందా సార్? నార్మల్ యూజర్ ఎవరన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కడ యూజర్ అంటే వేర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అంటే నార్మల్ ఇప్పుడు ఉదయ్ అనే యూజర్ ఉన్నారు సార్, క్రియేట్ చేశారు. ఓకే We need to add him also to the Docker group for executing the Docker command. yes Okay. I already explained in Linux, right, how to add a user to group. Yeah. Yes sir. Yes sir. Do we have Docker images in this server? No, sir. No. అంటే డాకర్ ఫైల్ నుంచి డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిందా? Yes sir. Oh. Okay. Yes. I'm triggering build now. What is this stage about cloning the Git repository? This one about triggering build. This is about Building the Docker. Building a Docker image. Huh? Yeah, we are building an image for the Docker. From the Docker. Docker file. Building Docker the image file. using Docker file. This stage is also done. Do we have Docker image? Yes sir. Yes. From base machine, from base Tomcat, like we created our own image. Yes This sir. is the image, right, which we created. This is the tag name I have given. Yes sir. 9 seconds back, it got created, right? So you can ask like how we are seeing Tomcat means like in Docker file it is there, right? From Tomcat, that is a base image, right? Tomcat. Yes sir. సో మనకి క్రియేట్ చేసినప్పుడు రెండు క్రియేట్ అవుతుంది సార్, ఇంక్లూడింగ్ బేస్ ఇమేజ్. Yeah, using Docker file, the base image is already existing in Docker file. So we created the image from Docker file, so it got created two images. అంటే నేనేమనుకున్నాను డైరెక్ట్ గా పుల్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. From where we are pulling? From Docker Hub? డాకర్ హబ్. Yes sir. No, what is it? You are creating your customized image here. This is your custom image. What is అంటే this image? బేస్ ఇమేజ్ మనకి డాకర్ హబ్ నుంచి ఉంది కదా సార్, ఉంటది కదా సార్, ఫ్రమ్ టామ్క్యాట్ 8 అని ఇచ్చాం కదా. So this is Tomcat from Docker Hub only, man. Okay. Where did you get this Tomcat? From Tomcat means it is getting that base message from Docker Hub only. On top of that, you are adding your instructions, copy instruction. We are Okay. adding our own instruction, right? Yes sir. Yes. So after creating this Docker image, where is this image right now? Jenkins sir. Jenkins. నేను ఇక్కడ జెన్కిన్స్ అనే బాక్స్ లో రాసిన కాబట్టి మీరు జెన్కిన్స్ లో ఉందని చెప్తున్నారు. అంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో ఉంది. Okay. నేను ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఇక్కడ రాస్తే ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ డాకర్ ఇమేజ్ అని అంటే అప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ లో image created? Where is the Docker image? in the local. Ganesh. EC2 lines. Where is the Docker image? In the EC2 instance. Right now it is in our instance, EC2 Yes. instance, in our local machine. So what we need to do next? We have to push the image to the Docker hub. Docker We need Hub. to push this image to Docker Hub. Yes. Now you tell me how to push image to Docker Hub. We have to write the stage command. Huh? We need Like- to log into the Docker hub. Very good. We need to log into Docker Hub. Then We need to
ఆ రిపోజిటరీ నేమ్ తో పుష్ చేయాలి. We need to Docker give login a command tag. యూస్ చేసి. We need to push. If already it Yes. is having a tag, then we can push it. It's already tagged, right? Yes, sir. Image is already tagged. See, this image is already tagged, so you don't need to add the tag again. You can directly push the image. Okay. Yes, sir. Before pushing, I'll show you once. We don't have that image. We have similar kind of image my web, but let me delete this one. I think we don't know. It's okay. But it's already 2 months back pushed. We are now pushing similar kind of same image here. Okay. My web -0 to other parts. So what we can do, we can rename also. We can rename also otherwise. We will rename this image. How to rename? Tell me. Docker tag current name and the new names. Oops. Docker remove image. Image name. Yes. So invalid references. Acha, reference must be lowercase. They have given capital letters. That's let me give a DevOps class. It's created, right? DevOps class. Yes, Yes, sir. Now we need to push this image. So configure. So what is the command to push? What we need to Docker push. after push means it will push. What is the next stage? Yes. Push the image to Docker Hub. This is about pushing Docker image. So what is the command to push the Docker image? Syntax will be successful. లేదంటే డైరెక్ట్ ఉంటుంది. Okay, shell script. Command ఏంటి? Docker command ఏంటి? Okay. Push. Docker push tag name. దేనికి పుష్ చేస్తావు? ఉదయ్ అకౌంట్, గణేష్ అకౌంట్, ఇంకొకరి అకౌంట్, ఎవరి అకౌంట్? Okay, Docker logins. అది మరి. First you need to Okay, log sir. in. Without login, how will you push, right? Yes, sir. Yes. But can you give the values directly? Docker login hyphen your username, password, code here? No. This sensitive information, right? So Yes. what I'll create one variable. నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి in that variable I will give my password and I will use that variable here. Okay. I can use my Yes. username, but I cannot use, I can hard code my username, but I cannot hard code password, right? Yes, Yes. sir. Yeah. So I'll hard code that one. So
So for that, to create a variable, what we need to do, if you don't know shell scripting, you come here, you look for with bind credentials. Yeah, with credentials. ఇక్కడ ఉంది కదా, with credentials. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? బైండ్ క్రెడెన్షియల్స్ టు వేరియబుల్స్. అంటే మీ దగ్గర పాస్వర్డ్స్ ఏమైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేయడం, దీని మీనింగ్. ఓకే, ఎస్ సార్. with credentials here. Now, secret text. Ours is about secret text, right? మన పాస్వర్డ్ అనేది సీక్రెట్ టెక్స్ట్ కదా, ఎస్ ఎస్ సార్. సీక్రెట్ ఫైలా, నో Text. ఆర్ గిట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఎస్ఎస్ఎస్ యూజర్ ప్రైవేట్ కీనా? కాదు, ఇట్స్ ఎ సీక్రెట్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు దీనికి యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ వేరియబుల్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ నౌ. ఓకే, let's create variable as docker hub password. ఇది వేరియబుల్ నేమ్, ఎనీథింగ్ ఇదే ఇవ్వాలని లేదు. డాకర్ pwd, డాకర్ పాస్వర్డ్, ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ docker hub password. This is a variable. So credentials, I'm just clicking on add. Okay, now kind here, what kind it is? It is secret text, right? We choose secret text, Yes. right? ఎస్ ఎస్ సీక్రెట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ సీక్రెట్ పాస్వర్డ్ ఏంటో ఇక్కడ ఇవ్వాలి. నా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినట్టున్నా. Let me try. Before that, let me try to log in here once. Otherwise, I'll check my password once. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ రాంగ్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేస్తుంది. Build will again fail, right? Unnecessarily. ఎస్ సార్. Let me check the password once. Okay, I have given correct only. This is my password. I have given secretly. Means secret. No, ID. ID means any name you can give. It's not like Docker password. Any name. What is this about? This is about Docker password. Alright. So I have created a variable. What is a variable name? డాకర్ హబ్. డాకర్ హబ్ Okay. Docker hub password. For this variable, I have assigned my value. What is my value? Value is nothing but my password. పాస్వర్డ్. Okay. That is under Docker pwd. No, generate pipeline script. Here it is generated. This is commented line, so I'm just deleting, not required. Let me copy everything first. Control C. So let's paste it here. You see here, what is this line about? With credentials, క్రెడెన్షియల్స్. credentials ID, user credentials ID, variable name is Docker hub pwd. I just declared a variable, and that value is present in this one, credentials ID. Okay. ఎస్ సార్. So, did we log in? నో Tell me నో. what, నో 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 what next there. ఎస్ సార్. ఓకే, లాగిన్ కమాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ అండి సార్. ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ we need to push, execute the push command. సో మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి పుష్ రాయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. Did we log in or not to Docker hub? నో నాట్ ఎట్. సార్ యూజర్ నేమ్ కూడా కావాలి కదా సార్. Did we log into Docker hub or not? నో వి డిడ్ నాట్ లాగిన్. అసలు లాగిన్ అనే కమాండ్ ఎక్కడైనా కనబడుతుందండి?
No. No. Then why you're saying Docker push directly? Where we have to push? I just created a variable and I assigned my value to the variable. That's it. I didn't logged in yet. Now we need to log in. Okay. Yes, sir. So you need to understand what I'm doing. If you understand only, you can say. Don't just tell blindly. What is the next thing? Yeah, we Docker need to login. log in. సార్ Need యూజర్ login. నేమ్ అవసరం లేదా సార్? Huh? యూజర్ నేమ్ అవసరం లేదా? పాస్వర్డ్ ఒకటే సరే. దేనికి యూజర్ నేమ్ అవసరం లేదా? వేరియబుల్ అసైన్ చేసినప్పుడు. యూజర్ నేమ్ అనేది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ or password is sensitive Okay. information. పాస్వర్డ్ ఇస్ ఆ పాస్వర్డ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో సేవ్ అయిందా అరవింద్? దెన్ No, that is in like we created a variable, right? ఎస్, That variable we created in Jenkins. జెంకిన్స్. Nothing but in instance only. Everything we're doing in instance only. We're not Yeah, doing yeah. anything outside the instance. జెన్కిన్స్ లో సీక్రెట్స్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా సార్, దానిలో రిజిస్టర్ అవుతాయి. I'm also not sure exactly in which particular path, but under Jenkins only. I mean, see here /var lib. Here there is a Jenkins folder. This one. So everything is related to Jenkins inside Jenkins only. Okay, here only Yes, sir. everything related. Say like Yes, sir. secrets. There is a folder, secrets folder is there. Yes, I think it's secrets only. If not here, maybe something it's not updated. Overall, Jenkins related will be present in Jenkins. Okay, sir. ఓకే. Got stuck. Okay. So what we have to do now? Docker login. We need to log in. So for that, what is the command? Docker space login. Yes. -u User. యూజర్. యా. This is my username. No, -p password. What is my password? వేరియబుల్. Very Yes. Docker hub. We need to use that variable. Docker Hub PWD. PWD. You understood now? ఎస్. Yes, sir. So generate pipeline script. Okay, this is about Docker login. After login to Docker Hub, what next? There are Sir, extra అక్కడ double quotes in the end. డాకర్ హబ్ PWD తర్వాత 2 డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయి. Yes. After Docker login, what is next? you need to execute the Docker push command. Okay, what is Docker push command? Docker space Push then tag name. image. Whatever the image name we have given. Image name. Yes, sir. Yeah. You can see that from here also. ఇదే కదా? Yes, sir. So Docker push DevOps server, DevOps class. Any doubts here? No. సో మనం రన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం క్లోన్ చేసి బిల్డ్ చేసి డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీ టైం రన్ అవుతుంది ఆల్ స్టెప్స్. Whenever we do this build command, each and every time this will be executed. Each and every stage will be executed. But Yeah. in general, we will not execute for each and every stage. I want to show you the things. This is Yeah. first thing for you. That's why I'm executing for each and every stage. Yeah. Generally, ఏంటి అన్ని స్టేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్డ్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్. ఓకే. ఓకే.
సో అది ఓకే. ఇన్ జనరల్ ఓకే. మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నారు కదా! సో ప్రతిసారి క్లోన్ అవుతుందా? సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎ న్యూ క్లోన్ కాపీ? Since it is already cloned, Yeah. so so it is not taking much time also. అవును. If you see here, first time it took 4 seconds యెస్. to clone, but later on it's already cloned, right? So Yeah. 6.8 milliseconds only. Understood Mm. the difference? But it will execute. It is executing, then only it is coming to know, okay, it's already executed. It's already cloned, that's why. Okay. ఓహ్! ఓకే. జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్లోన్ అయితే చేయదు కదా సార్. క్రాస్ చెక్ Okay. చేసుకుంటుంది. Multiple times clone. ఓకే. మల్టిపుల్ Yes. టైమ్స్ బిల్డ్ కూడా చేయదు. అంటే క్లీన్ బిల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే మళ్ళీ. Push Docker image. It pushed, I think it logged in successfully and it, not, I think, I'm sure. It logged in and it pushed. We need to see that image now here. If everything went fine, we can see DevOps class image in DevOps Arvind repository. ఎస్ సార్. So the image got pushed to Docker Hub. Now what we need to do next finally, the final thing is your task. I'm not going to explain. You have to do what you need to do means you need to create a container using this Docker image. That is your task. Once you create a container with this image, you will see that Tomcat by default, and you can see that .var is copied to web apps, and you can able to access that application also. Only one stage, that one stage is about creating container using this image. Understood? ఎస్ సార్. So that is your task. You need to do that one. So you can do this one in same machine or in a, you can launch a new instance, and in that machine, if you want to do, you can do in that also. What I mean to say, we are running everything in Jenkins server, right? If you Yes, sir. think I want to deploy this application, I want to run this application in a production server, you launch one EC2 instance, you name it as prod server. Here you download, you install Docker. You install sir. Docker, you start Docker service. And from Docker Hub, you take that image DevOps class. Using this image, you create a container in this EC2 instance, not in this instance, if you want. And you understand Yes. what I'm saying? Yes, sir. Okay, finally, our application is running where? In the container, In production servers container, production server container. not in Jenkins. Here it is running. Okay, Okay, sir. so you do like this. సార్, Hmm. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ సర్వర్ లోనే డాకర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి నేను ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. Okay, నేను which image? యూజింగ్ డాకర్ డెవాప్స్ క్లాస్ ఇమేజ్ Okay, కంటైనర్ క్రియేట్ చేశాను, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాను. దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే పోర్ట్ మ్యాపింగ్ చేయాలి కదా సార్. no need to map port again. If you just open the port, port mapping means yes. ఓకే. While creating the container only. You understood? So you should, what I'm saying, you need to create a container using which image? డెవాప్స్ క్లాస్ ఇమేజ్. Using DevOps class image. So how you need to create you need to create a container means Docker. Generally, what you do, Docker run -it likes, right? Now here you need to give the command in pipeline script like DevOps. Sorry, not DevOps. Docker run -p port name. You open port 80 something, map with port 8080 -d in detached mode. Name, container name, Tomcat server. Using which image? DevOps Arvind / DevOps class. That's it. If you execute this command, అక్కడ 8080 మనకు ఆల్రెడీ జెన్కిన్స్ కి మ్యాప్ అయింది కదా. అందుకనే నేను వేరే సర్వర్ లో ఓపెన్ చేయమంటున్నా, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. నేను ఇందాక ఫస్ట్ లో అడిగిన డౌట్ ఇదే సార్. అంటే ఒకే సర్వర్ లో జెన్కిన్స్ టామ్కాట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు చేయొచ్చు, పోర్ట్ వేరే తీసుకోండి. యూ కెనాట్ యూజ్ 8080, యూ ఓపెన్ పోర్ట్ 8090. ఓకే. ఎస్ సార్.
So this కానీ is టామ్ క్యాట్ కి జెన్కిన్స్ కి డెడికేటెడ్ కదా సార్ 8080 రెండు ఒకే సర్వర్ లో అయితే రన్ అవ్వలేదు కదా. that's correct. For Tomcat 8080 dedicated, if in generally, if you run a different application, you can use a different port like 8090. But here in our case, 8080 is dedicated for Jenkins. Tomcat also dedicated for 8080 port. So that's why I'm asking you to create a new instance and deploy that container for production. Okay. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Ganesh, you understood? Yes, little bit, but I will discuss with Uday once. Okay, you discuss Yes. with Uday. You understood, right, Uday? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఫస్ట్ లో నాకు అదే కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది సార్. అదే సార్ నేను అడిగిన డౌట్. రెండు ఒకే సర్వర్ లో ఉంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది కదా. That's why generally the application will be deployed in different instances. ఎస్ సార్. Here, this you consider as, this one you consider as Jenkins server only. ఎస్ సార్, అది క్లారిటీ వచ్చింది సార్, అందుకనే. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ జెన్కిన్స్ రన్ అవుతుంది. మనకి అప్లికేషన్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసుకో, దాంట్లో అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే సార్. Okay, yes, yes. ఆ కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసుకొని ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో డాకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సెటప్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకొని ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఆ కంటైనర్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఈ జెన్కిన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, Yes, who sir. will create means Jenkins will create that. You try to do that. Yeah, that is about our pipeline project. Tomorrow I'll explain you resume preparation, those things. And So tomorrow is the last class. Yes. ఓకే. అండ్ దీంట్లో చూసాను అరవింద్, డ్రైవ్‌లో మీరు చూయించే అంటే మీ డిస్‌ప్లేలో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. డ్రైవ్‌లోనేమో హాఫ్ ఫైల్సే ఉన్నాయి. అంటే మీరు మీ ఫైల్స్ వరకు డిఫరెంట్‌గా ఉంచుతున్నారా? అంటే దాంట్లో నీడెడ్ ఫైల్సే అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారా? అంటే మీ ఫోల్డర్స్. 725 దట్స్ అవర్స్. యాహ్! ఇక్కడ చూస్తే ఒక 6, 7 ఉన్నాయి. మీకు ఏమొచ్చింది? గిట్, డాకర్ ఉందా? ఉంది. Ansible ఉందా? ఉంది. Maven ఉందా? Jenkins ఉందా? Yes. Terraform ఉందా? యెస్. మీకు ఇంకా రానిదంటే ఏదుంది? Kubernetes, కుబర్నెటిస్. Graph. యాహ్! అంతే కదా? గ్రాఫ్. అవును. ప్రొమేథియస్ ఒకటి రాలేదు. Prometheus, Graph నా రెండు ఒకే దాంట్లో ఉంది. ఓకే. రెండు ఒకే LPT-లో ఉన్నాయి. యెస్. ఓకే. చేసేద్దాం, ఇప్పుడే చేసేద్దాం. So I'll do this now. Anything else? No, we can discuss tomorrow. Thank you. Okay then. Yeah. Thank you. థ్యాంక్ యూ.